What's up mga ka-gentle? I'm heading para sa panibran yung video. And for today, ang show may WWE MATTEL Basic Action Figures Collection. Kaya, wag na natin patagalin to. Let's get into it! Mga ka-gentle ka-WWE, show off update muna tayo dito ng kaganapang kaguluhan dito. Bali for today, ito yung show off natin. May WWE MATTEL Basic Action Figures Collection. Yan. Grabe, pinimpili lang yan. No? Ang malakasan din yung mga basic natin. And then may mga rare. Yan. Ito pa. Then ito yung mga tapusan natin yan. Until now, wala pa rin pwesto yung replica belt natin. Closer look lang natin yung mga tapos na. Yan, WWE Jax na basic. Then ito yung UFC Jax Deluxe. Then ito naman yung WWE and TNA Impact na Jax Deluxe. Grabe, sobrang dami. Sobrang rare. Sobrang hard to find, no? Talagang paghihirapan mo bago ka magkaroon ng mga ganyan eh. Closer look. Ayan, matitindi. Ha? Oh. Grabe. Sino yung mga favorite nyo dyan? Comment down below. Then ito naman yung TNA Impact na Marvel Toy Biz. Tsaka WWE Divas Women's na Jax. Ayan, closer look. Alright, tsaka ito naman yung WWE Mattel Basic Elite Ultimate Edition. Closer look. Grabe, talaga nagagandahan eh, no? Ayan pa. Grabe, ang tindi. Siya nga pala mga ka-gentle, ka-wrestling, ka-MMA, china-challenge ko kayo ngayon. Oo, tama yung naririnig mo. Lahat kayo, china-challenge ko. Challenge lang to sa lahat na nakabilang o nagbilang. Kung meron man, no? Baka sakali lang kasi sayang yung effort mo eh, no? From the very start, from the very beginning, i-comment mo naman dun, no? Hashtag kung ilan yung bilang ng figures ko dun mismo sa mga videos ko. Diba? Tapos yung gusto mo sabihin. Ulit, hashtag ilan yung figures ko dun mismo sa video, sabay yung gusto mo sabihin. Yun lang naman. Very, very simple. Kasi never ko pa nabilang lahat yan. Sa totoo lang. As in, never kong nabilang lahat yan. Oo, tama. Tama yung naririnig mo. Diba? Ang weird. Pero that's the truth. Kaya pinabibilang ko sa inyo, di ba? Baka may nagbilang, baka sakali lang. Sabi kasi nila, wag na wag mong bibilangin pag nagko-collect ka. Eh ginawa ko noon, hindi nga ako nagbilang. Kaya baga boom, dumami ng ganyan. Yun lang naman talaga yung pinaka-style eh, no? Pero dapat, pag bibili ka ng figures, yung gusto mo ha, baka mamaya bili ka lang ng bili, score ka lang ng score, di mo lang pala gusto. Gusto mo lang dumami, di ba? Tsaka dapat fan ka ng kino-collect mo, hindi yung masabi ng collector ka na ganito ganyan. Kaya the best way is maging fan ka. Pag naging fan ka at gusto mo talaga nun, may budget ka, diba? Nabigyan kang pera pambili nun, yun, tuloy mo pag kaya, diba? Yun lang naman ang style sa pagko-collect. Pero think many times, no, pagka magko-collect ka, no? Ito example, kunyari magko-collect ka, wala kang stante katulad nito, saan nyo ilalagay ngayon yan, diba? Paano pagka dumami pa ng dumami yan? Kawawa naman yung figures nyo, di ba? Walang bahay. Yun ang pinakamahirap sa lahat at pinakamasakit. Yung maging problema mo, yung mga laruan mo, yung pinaka gusto mo, yung pinaka love mo na i-collect, di ba? Naging problema pa sa buhay mo. Kaya talagang pag-isipan na mabuti kung gusto mo ba maging isang toy collector, di ba? Pag-isipan mo mabuti, yon. Kaya best way, kung alam mo magko-collect ka ng madami talaga, bili ka na stante. Para hindi sila magmukhang kawawa, no? Hindi sila naalikabukan. Tsaka baka mamaya kung saan nyo lang ilagay, kawawa na may mga koleksyon natin, diba? Mamaya mag-resell ka, ayawan mo na, diba? Ibenta mo, at least kahit pa paano may ibebenta mo siya na medyo mahal. Kaya ganun yung gawin nyo, diba? Bili ka ng stante, tas feeling mo, dadami koleksyon mo, diba? May paglalagyan. At least okay na okay sila dyan, no? So yun lang naman, mga ka-gentle, mga ka-collectors ko dyan, no? Kung may naniniwala man sa akin, no? Totoo yun, yung kwento ko na yun. Actually, madami pa. Pero soon, try natin gawa ng vlog, di ba? Pagka maayos ang lahat. Alright!
Mga ka-Gentle Ka-WWE, it's time to show off my WWE MATTEL Basic Action Figures Collection. Start na po tayo. First up, we have Jamie Noble, former Cruiserweight Champion nung Ruthless Aggression era. Ayan, corporate attire. Closer look. Ayan. Then 360 rotation. Ayan, formal na formal. Alright. Next up, we have Paul Ellering. Ayan, manager siya dati ng Legion of Doom, aka The Road Warriors, tsaka Authors of Pain sa NXT, no? Closer look. Ayan. Then 360 rotation. Ayan, corporate attire. Actually, meron pang kasamang head to. Ito, yung kay Joey Mercury. Kaso nilagay ko lang siya sa Jax Pacific na Joey Mercury. Di ba? Na basic. Ayan, alright. Next up, we have Farouk. Ayan, stable siya dati sa Ministry of Darkness, Attitude Era, tsaka sa APA. Kasama niya si Bradshaw. Then itong Badaboom na shirt, nilagay ko lang yan kasi sinama ko siya sa show ko dati sa KBW Kaboom Wrestling. Kung sa WWE sinasabi niya, damn! Sa KBW sinasabi niya naman, Badaboom! Kasi certified G siya, certified gay-go siya sa show ko kasi bodyguard siya doon. Alright, 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have the Master of 619, Rey Mysterio. Closer look. Grabe yung tats. Then 360 rotation. Alright. Next up, we have Damien Mizdo. Itong attire niya na to, yan yung ginagaya niya si Miz, no? Yung run niya nun sa WWE. Alright. Closer look. And then 360 rotation. Ayan. Ayan, no? D-Miz, di ba? Alright. Next up, we have Y2J Chris Jericho. Ayan. Closer look. And then 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have another Chris Jericho. Break the walls down. Ayan, closer look. And then 360 rotation. Alright. Next up, we have Jack Swagger. Ayan, puro AEW na to at sunod-sunod ah. Closer look. Ayan. Then 360 rotation. Ayan, alright. Next up, we have Cesaro. Ayan, closer look. Sana maging champion ka na, Cesaro. Tagal na eh. And then, 360 rotation. Bigyan nyo naman siya ng break, WWE. Baka naman daw. Alright, next up we have Xavier Woods. Ayan, stable siya ng The New Day. Then itong attire niya na to, sa NXT pa siya niyan. Then yung design ng tights niya, sa Sega yan. Huh? Diba? Closer look. And then 360 rotation. Ayan o, diba? Halatang halata naman yung design ng tights niya. Alright. Next up, we have another Xavier Woods. Ayan, New Day attire. And then closer look. Then 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have Kofi Kingston. Ayan. Stable siya ng The New Day. Closer look. Ayan, maganda tong attire niya na to. Joker, di ba? Then 360 rotation. Ayan, oh. Grabe, di ba? Stig. Tapos may tats pa yan dyan, oh. Alright. Alright. Next up, we have Big E. Ayan. Current WWE World Heavyweight Champion siya. Sa Raw. Closer look. Ayan. Sa wakas, Big E. Congratulations. 360 rotation. Ganda ng attire niya na to sa NXT. Alright. Next up, we have the show-off of show-offs, Dolph Ziggler. Ayan. Closer look. Grabe. Stig. Then 360 rotation. Ayan, no?
Alright. Next up, we have the charismatic enigma, Jeff Hardy. Ayan, stable siya ng Team Extreme, the Hardy Boys. Yon. Closer look. And then 360 rotation. Ayan. Then may kasamang head to. Ayan. Look at the face paint, di ba? Ano mas okay? Comment down below. Alright. Next up, we have one of a kind, Rob Van Dam. Ayan. Closer look. And then 360 rotation. RVD. One of a kind. Alright. Next up, we have Captain Charisma Christian. Ayan, AEW na naman. Closer look. Babalik ka din sa WWE. 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have the Rated R Superstar Edge. Ayan. Stable siya dati ng Edge and Christian. Tsaka the Rated R KO. Ayan. Closer look. Look at Edge. You think you know him. Grabe yung touch, no? 360 rotation. Grabe, dalin-dali. Oh. Malupit. Alright. Next up, we have Mattel Flashback Rick Rude. Closer look. Look at the mustache. Suave. 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have the Total Package Lex Luger. Ayan. WCW attire. Closer look. And then 360 rotation. Ayan, no? The Total Package. Right. Next up, we have Roddy Piper. Ayan. Closer look. Mga classic na yan, no? Sunod-sunod. 360 rotation. Ayan. Simple lang yung attire ni Piper. Lahat sila, no? Basta mga classic talaga, ganun yung attire. Next up, we have the Nature Boy, Ric Flair. Ayan, ano masasabi nyo sa Dark Side of the Ring, no? Yung bagong episode nila, ano masasabi nyo? Comment down below. Ayan, closer look. And then 360 rotation. You know. Wow! Sensya na sa uko, medyo sablay. Ganun lang ako eh. Ayan, kung may ngingilan akong classic Mattel na basic, no, meron naman ako mga Attitude Era. Ngingilan din to. Ayan, we have Triple H. Ayan, Hunter Hearst Helmsley Attitude Era attire. Ayan, tatandaan nyo nung laban nila ni The Rock. Ladder match for the Intercontinental Championship. Ayan, closer look. Look at H. And then 360 rotation. Ayan, no. Grabe. Stable of the Generation X. Alright. Next up, we have Christian Attitude Era attire. Closer look. Grabe, astig no accessory niya, no? Bonnet na may goggles. Remove natin. Ayan. Then return natin. Ayan. Sabay 360 rotation. Stig. Ayan. Then compare natin siya sa Christian Jack specific na Fatal 4-Way. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo sa ibang vlogs ko, no? Kung nakita nyo to. Ayan, meron pang classic na WWF Tag Team Title. Ayan, ano mas okay? Comment down below. Ayan, yung comparison ng attire nila. Ayan, Christian Attitude Era attire. Alright. Next up, we have Edge Attitude Era attire. Oh my, closer look. Grabe, goosebumps, no? Nostalgia. 360 rotation. Ayan.
Nakakamiss, di ba? Naalala nyo na may mga laban nila, no? TLC matches. Kung natin si Christian. Ayan, Christian and Edge. Yan, actually, battle pack tong dalawang to. One of the best tag team in the WWE. Alright. Next up, we have Mattel Flashback Y2J Chris Jericho. Ayan, actually, kasama niya si Rick Rude, no? Sa flashback na series ng basic Mattel. Alright, closer look. Stig. Then 360 rotation. Ayan. Pagkatapos ng ginawa sa'yo ng WWE, lilipat ka lang sa AEW. How dare you, Chris Jericho? Hump. Alright. Next up, we have Primo, the brother of Carlito Caribbean Cool. Stable siya ng the colons. Closer look. And then 360 rotation. Ayan. Alright. Next up, we have Epico. Ayan. Stable ng the colons. Closer look. Then 360 rotation. Ayan. Pagsamahin natin yung dalawa. The colons. Alright. Next up, we have Carlito Caribbean Cool. Oh my, rare, no? Nakita nyo yung mga rare dyan, yung mga na-show up na natin. Closer look. Ayan, grabe yung tindi, no? Then 360 rotation. Ayan, no? Carlito, Carlito. Spit on the face of people who don't want to be cool. What if Carlito and the colons made a stable in the WWE? What you think? Comment down below. Alright. Next up, we have Scott Dawson, Dash Wilder, The Revival, aka FTR in AEW. Simulan muna natin kay Scott Dawson. Ayan, 360 rotation. Stig ng attire. Ayan. And Dash Wilder. Ayan. Closer look. Ayan yung tats. 360 rotation. Alright. Scott Dawson and Dash Wilder, The Revival, aka FTR in AEW now, and that's sad. Alright, next up we have JTG and Shad Gaspard. Crime time. Money, money, yeah, yeah. Money, money, yeah, yeah. WWE MATTEL 2-pack Series 3. Grabe, ganun karer to. Oh my. Eh, JTG muna tayo. Ayan. Closer look. Grabe, oh. Look at the grills. And then 360 rotation. Ayan. Grabe yung pagka-dreads, oh. Stig. Alright. Then Shad Gaspard. Closer look. You know. 360 rotation. Ayan, no? Yung pagka-dreads. Stig. Diba? JTG and Shad Gaspard. Crime time. Money, money. Yeah, yeah. Alright. Speaking of rare, heto pa. Stand back. There's a hurricane coming through. WWE MATTEL Basic Series 5 ECW Hurricane. Closer look. Oh my. Look at that. 360 rotation muna natin habang naka-coat siya. Ayan. Grabe. Dindi, no? Remove natin yung coat niya para kitang-kita talaga yung attire. Look at that. Eye of the Hurricane. Alright, 360 rotation.
ECW Hurricane. Alright. Next up we have, my name is Finley and I love to fight. Closer look. Ayan. Sayang wala ako hornswoggle. Ang ganda sana idikit dito kay Finley, no? 360 rotation. Ayan. I love to fight. Alright. Next up we have the masterpiece, Chris Masters. Ayan, active pa rin to. Kaso nasa NWA power siya. Closer look. Ayan. Then 360 rotation. Stig, nakakamiss yung Master Lock, no? Sayang, kinuha na ni Bobby Lashley. Pero sana si Chris Master makabalik pa sa WWE, di ba? Okay. Next up we have Montel Vontavious Porter, MVP. Ayan, stable siya ng The Hurt Business. Until now, active pa rin siya, no? Manager siya ni Bobby Lashley ngayon. Kaso na-injured siya. Get well soon, MVP. Closer look. Ayan. Stig. Then 360 rotation. You know, MVP. Stig ng dreads. Ayan. Alright. Next up we have Broken Dreams playing Drew McIntyre. Ayan, yung attire niya na yan. Early days, IC title run. Closer look. Gusto mo ba ng future shock? Alright, 360 rotation. Ayan. Alright. Next up we have Mason Ryan. Ayan, stable siya ng Nexus. The next Batista siya, kaluka-like niya. Sana, kaso wala eh. Hindi siya tumangga sa WWE. Closer look. And then, 360 rotation. Ayan. Sayang naman, Mason Ryan. Alright. Next up we have Velveteen Dream Mania runs wild on WWE NXT TakeOver Chicago 2. Ayan, kalaban niya si Ricochet. Closer look. Look at that. What an attire, diba? 360 rotation muna natin habang naka-attire siya. Stig, oh. Stig. Oh. Na-remove natin yung mga accessories niya. Ayan. Dream over. Yan yung shades. Ayan. Closer look. Ayun, no. Remove na natin to. Yung fur na scarf ni Hogan, no. Kay Hogan yan eh. Ayan. Closer look. Look at that. Lupit na pagkaka-dreads, ha. Stig. 360 rotation. Parang kay Prince Puma ng Lucha Underground to, no? Kay Ricochet yung tights niya. Di ba? Comment down below nga. Ayan. Alright. Next up we have WWE MATTEL Basic Series 100 HBK Shawn Michaels Ruthless Aggression Attire. Look at that. Closer look. Oh my. Kuwang-kuha talaga. Then 360 rotation. Oh. Panalo. Look at that. Oh my. Awesome figure. Alright. Next up we have another HBK Shawn Michaels. Closer look. 360 rotation. Ayan. Alright. Next up we have one of the best stars in the WWE. Hustle, royalty, and respect. John Cena. Closer look. And then 360 rotation. Ayan. Ayan.
You can't see me. Alright. Next up we have WWE MATTEL Basic Survivor Series Heritage, The Big Show. Ayan, AEW Superstar na naman. Etong panahon na to, ito yung WWE World Tag Team Champion sila ni Kane. Diba? Sa mga nakakaalala dyan, comment down below. Grabe, sobrang tindi nilang dalawa nun. Panahon na champion sila, no? Closer look. Ayan, look at that. Then 360 rotation. Ayan. Grabe, no? Kuhang-kuha, no? Oh. Alright. Next up, we have the Animal Batista. Ayan, ito yung run niya sa WWE as a WWE Champion. Closer look. Grabe, ang tindi ng mga tats, oh. Oh. Philippine flag. Alright. 360 rotation. Yan, oh. Oh. Look at that. Stick. Alright. Next up we have another The Animal Batista. Closer look. Ayan, grabe. Updated na yung tats niya. Oh. 360 rotation. Ayan. Ayan yung Philippine flag, no? Wala nga lang kulay, di ba? Ayan. Then compare natin siya, no? Dito sa nauna niya na basic Mattel. Ayan. Ano mas okay? Kaso yung tats nito, walang color, no? Ito may color. Ayan. Oh, di ba? Medyo pigil eh. Yung pagkulay nito eh. Ito talagang kitang-kita talaga, di ba? Ayan, oh. Diba? Stig. Comment down below ano mas maganda. Diba? Alright. Next up we have the game Triple H. Ayan, Evolution attire. Closer look. Grabe, ang tindi, no? Nakakamiss yung days na yan. Yung panong super heel si Triple H, diba? Sa Monday Night Raw. 360 rotation. Ayan. Oh. Iba pa rin talaga eh. Ruthless aggression era pa rin, di ba? The best for me. Alright, next up we have another The Game Triple H WWE WrestleMania 28 attire. Ayan, yung kalaban niya si Taker niyan. Closer look. Look at the head scan, di ba? 360 rotation. Ayan, oh. Panalo, di ba? Alright. Next up we have another The Game, the Cerebral Assassin, Triple H WWE WrestleMania 31 attire. Yan, yung kalaban niya si Sting. Closer look. Look at that. Bald na siya rito. No? Then 360 rotation. Habang tumatagal, pa-update ng pa-update yung Triple H natin, no? Alright. Next up, we have the man called Sting. WWE WrestleMania 31 attire. Ito yung kalaban niya si Triple H. Ayan. Actually, battle pack tong dalawa na to. Ayan. Closer look. Ayan, nakita niyo yung face paint niya. Nag-fade na, no? Pero magulat kayo pagka hindi mag-fade dyan, no? Mahirap na. Diba? Alright. 360 rotation. You know. So, nadidisappoint ako dito kay Sting eh. Lumipat ng AEW eh. Pero sana bumalik ka ulit ng WWE ha. Madami naghahanap sa'yo, mga bagong stars, no? Kailangan kanila. Alright, di ba? Baka pumayag pa si Taker na mag-match kayo. Kaya, Sting, let's go. Come back to the WWE again. Alright, dami ko alam eh, no? Pag ganun pa eh. Next up, we have the last but not the least, the main event. WWE MATTEL Basic WrestleMania 33 Stone Cold Steve Austin. Ayan, brand new pa yan ha. Mock yan. Grabe.
Sa lahat na hindi pa nagsusubscribe, no, mag-subscribe na kayo kasi magagalit si Stone Cold Steve Austin, baka ma-stunner kayo, no? And that's the bottom line, kung Stone Cold said so. Ayan, gawin nyo na, mag-subscribe na kayo, no? Bago pa ma-stunner kayo ni Stone Cold, di ba? Ayan. Pero tong attire niya na to, WWE WrestleMania 32. Ito yung kasama niya si Mick Foley tsaka si Shawn Michaels, di ba? WrestleMania 32, search nyo yan. Ayan, Stone Cold Steve Austin. Ayan, hindi pa bukas. Diba? Mock talaga yan. Brand new. And at the back of the box, yan, yung mga kasama niya. Legit. Diba? Grabe, ang tindi. Alright. And that's it for today's video mga ka-gentle. Sana nag-enjoy kayo. Nagustuhan nyo, no, yung pag-show off ko. Sa lahat na nagko-collect dyan ng WWE MATTEL Basic, i-comment down below mo yung pinaka-favorite mong figure para malaman ko at malaman na lahat, no, ng co-collectors natin dyan. More toys to come sa inyong lahat, no. Ayan, thank you very much po sa lahat na suporta sa pagnood. Please don't skip ads. Send super chat, send super stickers, send super thanks. And syempre, don't forget to like, share, comment, subscribe. Lagi nyong tatandaan ba sa my gentle KEBOY ay tamaher out. Peace. Ayan. Main event na. Malapit na. Kapit ka na, Mars. Malapit na yan. Alright.